Querem ver um videozinho, é? Disturbing Things of the Internet. Vamos ver, man. São 43 minutos, mas vamos ver as coisas mais estranhas da internet, volume 13, mano. Preparem comida, tirem a roupa, há coisas violentas e ok. Temos intros. Fixe, man. O gajo chama-se Nexpo. Tirem a roupa. Quer dizer, querem luz vermelha, chato? Vamos pôr luz vermelha. Ei, parece numa casa de putas. Bora. Trovão estrondoso. Isso é quando eu como feijoada. Volume 13. Coisas perturbadoras da internet. Autofobia, mano. Que tens medo de automóveis? Tudo o que é auto. Caralho, que é isto, man? Isto lembra-me de McDonald's quando era puto. What do you do when you find yourself staring into a space? Empty, yet terrifying. Pergunto se está lá alguém. É o medo de ti próprio, o medo de estar sozinho. Já vocês têm medo de estar sozinho? Eu não, já tive. Agora não. Agora até gosto. It's a phenomenon that's gained widespread attention in the past couple years due to the nature of our ever-evolving world. Isto aqui parece backrooms, Things are changing, closing. Aqui é backrooms. Boa noite, Ruizinho. Are derelict spaces that evoke a nostalgic comfort. Isto aqui é Yet alegre. our brains seem to strangely reject them. Eu acho que é We feel porque like we've been there. parece We associate antigo, não é? memories Isto with parece images bem that we've never antigo. before Então, seen. antigo é tipo Yet, for estranho, some abandonado. reason, we become stuck in this trance of eerie fascination. Lembra-me a minha infância, de certa This forma. sensation is caused by liminality, a Liminaridade. term deriving from the word liminal, meaning something that's Liminal. occupying a position at, or on both sides of, a boundary or threshold. Ok, estou a perceber. Something that Ok, is liminar. within transition. With widespread interest catalyzed by subreddits, forums, and social media, the internet has served as a vehicle for sharing pictures of liminal Okay. spaces with others. This has effectively paved the path for various forms of Pois para as media and online backrooms e o caralho. storytelling to capitalize on it, resulting in a myriad of personal stories, creepypastas, and indie games to play Massas on the assustadoras, uncanniness that comes massas, with pasta. them. Contrary to There this are no players relatively recent online. rise in online popularity, though, liminal Beijinho, spaces Biazinha. are nothing new. In fact, the concept of liminality has always existed among us. Among Us? We've just never really noticed it. Mano, isto aqui parecem-me aqueles edifícios dos bancos e o caralho, sempre com a luz acesa. Mano, aqueles edifícios que tipo à noite têm luzes acesas, estão a fazer o quê? Mano, ou estão a gravar um porn fodido, mano? Um Johnny Sins está lá? Ou estão a fazer alguma merda, mano? O que é que eles fazem lá? Olha, esta foi a foto que ficou mais famosa, o espaço. Que creepy. Isto é creepy, Isto não é assim tão creepy. Está de dia, não me faz tanta impressão. Este também não, só um espaço tipo deserto. Este sim, mano, parque de merda. Foda-se, que parque de diversões de pizza. What is it about source maps that unnerve us? Is it the feeling of loneliness? Estar vazio, The emptiness that comes with the very purpose of a Eram aqui landscape? as festas do P. Diddy, mano. Or is it perhaps the fact that we can hear the sounds of other humans carrying out their lives in the distance? Yet, in our eyes, we're the only ones here. It's Sei, a funny bomba de feeling, gasolina that. sem gasolina. A feeling of confused anticipation as we await people Isto aqui é that bem will estranho, never andar come. no void, Contrary to the evidence sem around nada us, à volta. buildings, furniture within a cozy apartment, Mano, o quê, mano? Um apartamento aconchegante aonde? Foda-se, que merda. Mano, eu não dormia aqui nem morto, mano. Preferia dormir na rua, ao frio. Estou a brincar. beer in the fridge. Oh. Nobody ever will. É um caixão aquela cama, mano. Throughout the late 90s Ela é and into de the Jane, 2000s, caralho. video games were playing on the trope of liminal spaces without even knowing it. Gary's Mod and Silent Hill are two that come to mind immediately. Silent And Hill while tem essa Gmod was vibe, more of an accidental case, Silent Hill was a bit more on the nose. Este é o original. Everything about it is interwoven with the very fabric of what makes liminal spaces so creepy to True, us. Silent Hill conseguiu replicar isso bem da Isolation is bem. always the forefront,
with the player being left to explore a town that is years past its time. Hospitals, foggy streets, a vês? theme park, a subway system, and even an apartment that you're unable to leave. Every single game is stuck in a bizarre as imagens são state of desconfortáveis, transition. né? É de propósito. Nothing is bustling and alive anymore, but you sure as hell aren't in this place alone. Tens os demons, as gajas nuas, podiam estar nuas. Oi? Este nós jogámos, mano, e consegui fazer um trabalho bué da bom. É John Lennon, Imagine all the people. No Players Online is a 2019 indie horror game that takes this notion and cranks it up to 10. Everything about it is liminal. Liminar, mano, liminar lembra-me sempre limiano, do queijo. Alguém concorda comigo? Alguém é relatable para alguém? Ou sou só eu, mano? Game to be littered with other players. We have the overwhelming sentiment that the space we're currently exploring Liminal, was, o limiano é o queijo, at one mano. time, the home to thousands of multiplayer matches. Yet, we're Limiano. alone. Ganda queijo, mano. W Players queijo. are online, Parece o hippie. but us. Falta a ganza, mano. Mas há vinho. And I think this is where vinho. most of the lingering dread of a sangue. liminal space stems from. The anticipation, the expectation that someone else should be around, as is life. Um bocadinho mais alto. Yet there isn't. It's the foundational rejection of loneliness that's hardwired into our brains. And when this loneliness is portrayed through art and Estás do even rock. photos of reality, that is where the uncanniness sets in. Este jogo meteu-me medo, mas era um enigma mais fodido, man. Não é tão... Mas é isso que os espaços de queijo do limiano You são... know, autophobia is something inexplicably and terrifyingly unique. And you never really know it until you're in it. At school after hours. At a Escola, hotel pool when no one's around. The very last one in a shopping mall. Mas tipo, porque é que em casa não sinto isso? É porque é o meu espaço, é porque eu conheço esse espaço. Deve ser por causa disso, né? Porque imagina, sozinho no shopping, como é um espaço tão grande, há tanto espaço para a merda acontecer. There are so many cases for situations like this. And the beauty of the internet is that we're able to share pictures and stories of spaces Sem that ter que estar lá, terrify né? us. Together. Juntos. Whether it's through gaming or reality, liminal spaces Tá and tudo their play PH on our Games. natural fear of Vai loneliness ser sim, are senhora. terrifying. And Bem-vindo. regardless if we ever figure out why they're so eerie, it's irrefutable that they'll always persist in the dark depths of the internet. There's something of a reminder, a memento, a lens into a world that is and will always be A música, mano. nothing but a burning, fading, and ever so distant memory. Isto é bem estranha. Ai caralho, até espirrei. Disney? Os sonhos não podem dizer o futuro. I feel fantastic. Isto é um vídeo que está no YouTube. Bué da estranho, man. You cozied up in your room watching creepy YouTube videos. Vocês fazem isso? There Vêem vídeos are assustadores no seemingly YouTube? endless, Às vezes but faço there is isso. one channel that I'd like to highlight tonight. It's called Florecita Dreams. Florecita. And at first glance of their channel, we can notice the absurdity of their thumbnails. Que esta Their merda, content mano. is just as cryptic and heavily resembling. Recuerdos maternales. Bom dia. Bom dia, que tenha um dia muito iluminado e que faça bem ao próximo. Parece as tias do Facebook. Various ARGs that we've encountered in videos past. Então, mano, ganda som. Caralho, para lá, mano. Mostra a música. E os avós. Isto é um vídeo. It's in Spanish, but that doesn't discount Somos how strange monos. it is. Somos At the end of macacos? the day, though, you might be wondering, why are we talking about this tonight? The fuck? Qual é o jogo? Que jogo, mano? Vocês são todos cegos, mano. Não conseguem ver o que é um vídeo. In the midst of scouring for topics to cover, I was sent an email by a person named Joshua. A link to this channel and the explanation of it states the following. After Spanish cartoons broadcasted in Mexico, there used to be a PSA showing missing people with their pictures and info on their last known whereabouts.
One girl that showed up consistently was named Selene Delgado, Selene and her only Delgado? picture was of very poor quality, eerie, and her features were very vague. The actual video's in Spanish, but from what I understand, they suggest that she doesn't actually exist and was artificially made specifically to appear unsettling, so people would better remember the broadcast. Interesting. The video in question was uploaded on September 2nd of this year and is titled Cinética del Patrón, Selene Delgado. Let's have a look. Esta é a Selena. Evento. Selene Delgado. Selene Delgado es un patrón de rostros artificiales. Que esta Los merda. rostros son construidos artificialmente y simulan ser Confia, mano. Que é isto, caralho? Que esta merda, mano? caras humanas. Para generar emociones deseando generar Mano, quem desenhou esta merda, mano? Ah, mano, inteligência artificial. Foda-se, que merda. Que é isto? estímulos supernormales. Ah, estou a perceber, junta as caras. Para parecer real, mano, mas não parece. Ai, caralho, foda-se. Esta é bué da creepy, olha para isto, mano. Mas é a Marisol, mano. Ela vê o sol e a lua nascer ao mesmo tempo, foda-se. Caralho. Um gato. Boas. Alright, it seems bizarre, but they're onto something. Estão no caminho certo. At the beginning of Estão the só a lagar, video, eu acho. Quem Flores faz seems isto to é só assert the lag. hypothesis that the face of a woman named Selene Delgado, quote, kinetically fits non-human, AI-generated faces using the constant tau. Tau, olha Tau. Para They mim go Tau forth é... to explain the uncanny valley and how facial reconstructions cause uneasiness in those that encounter them. Mas é óbvio, então se a cara não é Following real... this, they superimpose various faces with the resulting images off to the right, and Oh mano, até imagina, juntas as caras... Esta é a Selene Delgado, né? É esta. E estás a dizer que juntas estas caras com esta e dá isto, mano. Então claro, caralho, né? Se estás a juntar as duas... among these, Selene's face is shown mashed up with various others. Boas? They display a Mano, isto é... Mano, desculpa lá. Não. Isto aqui é a minha cara quando eu preciso de cagar e não tenho sítio para ir cagar, mano. É que tipo, já desisti. É tipo, foda-se. Mano, olha, vai ter que ser nas calças. a few examples that are, admittedly, É verdade, mas já me and aconteceu. ultimately argue that the identity of É aí this que tu Selene sabes. Delgado is, as Joshua stated, artificial. Fuck, mano. Os Minions também estão metidos nisto, pá. São satânicos. Os Minions são satânicos. Não, Boa. Olha, algum de vocês tem Discord, por acaso, pessoal? Querem fazer uma chamada pelo Discord para falarmos sobre tópicos interessantes e todos reunirmos-nos e identificarmos-nos todos e criarmos um laço entre todos e podermos ser todos amigos e partilhar todos os momentos engraçados? Tem cara de Eduardo. É o Nuno Moura também. Não, este tem cara de tipo bisavô do Nuno Moura, estás a ver? Aliás, tetravô, mano. Foi tipo dos primórdios. A primeira linhagem do Nuno Moura começou aqui. Aqui começou a primeira linhagem. Este é o avô, mano. Este é o avô do Nuno, mano. E aqui sai o Nuno Moura, estás a ver? this is a lot to unpack, but considering that it's something that we haven't looked into prior, I found it worth considering. Sabia. Who is Selene Delgado, and how did she Selene. become wrapped up in this eerie shroud of urban legend? Caralho, coitada, mano. Será que ela sabe que estão a usar a foto dela assim? Ganda merda. Olha, tipo, estás tipo, tu numa reunião de família. Olha, viste um vídeo que estão a associar a caras todas de merda? Como é que tu reagias? Cagava-me todo. Canal 5. E tu de espanhol? Throughout the 1990s, there was a TV segment run on Channel 5 in Mexico named Servicio de la Comunidad, or Channel 5 Fala bem, Community Service. inglês, espanhol. Hã? As Joshua stated, it was a TV spot that ran between children's Antonio cartoons Lopes. in hopes of spreading the Ganda Zé. word about various missing Por acaso não tem persons. cara de Zé. The segments, contrary to Cara what we're going to Pedro. discuss later tonight, actually contain Olha voiceovers giving Bautista. various details and last locations of missing persons. Filha da Selena Gomes, And a at first Selena. glance, these are mostly tame. When you really look into it though, the eerie nature of these TV spots stems from when you consider how Channel 5 handled Autista. the case of just one person, Selene Delgado. Outra vez ela aqui, é tão boas. Over the years, her face would reportedly pop up in nearly every Servicio Filipe? de la Não chegaste Comunidad tarde. segment, utilizing this exact same low-quality photo. There were times where they give a bit of background info about her,
like the fact that she went missing on April Ui, é desaparecida 22nd então, and was ok. just 18 years old. Selene Entonces, cara, Delgado está viva. López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Desapareceu, coitadinha. But what cemented her case into the minds of Caralho. thousands of people came nearly 30 years later. Está tudo bem, Miguel? O que aconteceu? Time for lunch, munch, munch. What the fuck? Time for a munch, crunch, Este não é o gajo do Nice, do... Nice? É, não é? crunch. Era ele. Só um gato? It goes without saying that the videos you're fuck era currently aquilo, viewing are very obviously works of fiction. Que era aquilo, mano? They were part of a stunt pulled by Channel 5 on their Servido. official Twitter page throughout Yeah, era o gajo 2019 do... and Yeah, 2020. era... Olha, é o gajo, olha aí. É ele, mano, só com a cara toda esticada. During this time, they were known to upload obscure, eerie videos to their account, only to delete them just hours later. Vou It was descansar, an vai, antic that Costinha, é ultimately melhor que isto. catalyzed their rise to the É muito Twitter para a tua trending cabeça. page on numerous Então, olha aí. Fogo. occasions, and also drives home the point that this real-world TV channel is not above messing with you. In the midst of these posts, though, came one that involved a Foda-se. familiar name. É suposto ser assustador. Opa, acho This eu. one, posted after Selene. midnight on the É 20th Selene. of February 2020. We can clearly make out the name Celine. Maybe given it's that she May was what Celine. many presumed to be an actual missing Caralho, person mano. that was Foda-se quantas vezes é que ele vai mostrar a Selene Delgado, mano. Caralho, já vi, já sei constantly a broadcasted cara on the dela. kids channel over the span of years. It gave birth to a new sort of urban legend that the Floresita Dreams channel was entertaining. The hypothesis that this person is potentially not real. Ah. The major argument stems from her missing photo. Many have stated online that it appears common, basic, and fake. Pá, agora que eu vejo, mano, ela tem um olho todo fodido aqui, olha aí. E este está à direita e esta não. Isto pode ser fake. This, Pode. combined with the lack of any online record that has ever been found about her, has led to a breeding ground of online hearsay, creepypastas, and hoax videos to command the conversation about her. Selene Delgado. Não tinha visto a cara dela ainda. É gira até. Ai caralho! Ah, mano, tira-me esta merda. Foda-se. Que cena estranha. Now, when I stumbled upon this video in Que my merda, olha uma research, criança a procurar. Imagina, há uma criança que se chama Selene Delgado. Imagina ela, vou procurar o meu nome no YouTube. Eu fazia isso quando era puto. Paulo Borges, não aparecia nada, mano. Era sempre merda. Tipo, pessoal, tipo, hoje vamos ensinar como é que se muda um pneu. É tipo, mano, eu procurei o meu nome, caralho. Olha, uma criança chamada Selene Delgado vai procurar isto no YouTube. Borra-se toda, man. I, among many others, had initially assumed that this footage was real. Keeping in mind the other hoaxes and pranks that Channel 5 has played on its viewers, combined with the unconventional nature of these broadcasts being played on a kids channel, I didn't doubt that they'd pull a prank like this to make her name stick with Mas you. esta aqui, pronto, já sabemos, coitada. está Ultimately, fodida. though, as is the case with many works of media online, this too was a hoax. Pois, claro que foi But uma falsa. that doesn't discount the weirdness of this story. The way that Channel 5 has and is handling her name makes it seem like she's nothing but a tall tale. Ha, And unfortunately, given the nature of the era uma internet, prank. many have run with this notion. Cá bem foi o Cásio. Regarding the real case of Selene Delgado, Está por trás deste unfortunately canal. nothing has ever come of Olha, it. vês? Ainda mais a espanhol. She has, as far as anyone knows, never been found. And Mas her ela case has existe sat that mesmo? way for decades. A Selena. Personally, I think Selene Delgado, contrary to the rumors online, is indeed a real person. Yeah, mano, só argument que presented pegaram uma about her foto having a aleatória fake do Facebook ao caralho, mano, e fizeram isto. Face Coitada. just doesn't seem plausible. Her image is low quality because it was the 90s. Yeah. Her record Hey. exists, but was never digitized. Obrigado, The Vermind. Boa noite, uncanniness man. of this És tu? image would be exponentially higher if this actually were fake. And it just doesn't make sense for a channel to slip a random fake person in their broadcast that would most likely never have been noticed back then. Boa tarde. To me, Selene Delgado was a real person. A real person with a story that likely never received any sort of closure. And a person Caralho. that is now forever wrapped up in the Caralho! realm of urban legend. Eia, bro, yeah, ou seja, foi alguém que desapareceu, mano, foi só comunicado, estás a ver?
Mano, entretanto a polícia... Olha aí. Entretanto a polícia desistiu e pegaram na foto dela, mano, só para fazer cenas, bro. E agora a cara dela, tipo, vive numa lenda urbana. Que cena estranha, mano. Que creepy, mano. Lá deixa a mulher em paz. Que cena, mano. Até o Rick se assustou, mano. But, of course, that's just my conjecture. Ei, olha aí, está calado. Não faças isso. Não gosto dessas brincadeiras. Olha, eu dou graças a Deus porque nós não temos estas merdas. Porque nós não temos estas merdas em Portugal, mano. Mano, esta merda dá-me um cagaço. E há pessoal burro que vai atrás deles dos tornados com umas câmaras, mano. Mas até embora, pá. Vais para trás do tornado. Temos muita sorte, mano. Temos tornados de pizza. Não é isto? Olha para isto. Foda-se. From the span of April 8th to April 9th, 2015, a devastating superstorm would wreak havoc on much of Isto the é central fodido, United mano. Não tens States. hipótese. Não tens hipótese, mano. 27 tornadoes, ranging from Bombeiros ao EF0 meio-dia. to EF4, would touch down within the span of just 36 hours, resulting in immense devastation throughout Kansas, Missouri, Texas, Oklahoma, and Illinois. Como assim? While most of them are rated as an EF1 or É lower, F1, tipo, é by dos far mais the most destructive would fracos, impact né? a small rural town named Fairdale, Fairdale. Dale. reaching wind speeds of up to Mr. 200 miles 305, per dale. hour. This 41-minute storm surge would ultimately become infamous as one of the worst natural disasters to impact the region Caralho. in nearly 25 years. Estás a ver isso? Porque é Halloween, mais ou menos. Já foi ontem, mas... Que desgraça, foda-se, que medo, mano. Olha, vives bué da bem na tua casa, do nada tipo a natureza a pensar: olha que se foda, mano, vou destruir a tua casa. E tu não fazes nada, mano, e choras. É bué triste, mano. Foda-se. Vai lá comprar pão. Ai, é que medo. Foda-se. Caralho, mano, isto existe mesmo. Nome do jogo, On the YouTube. evening of April 9th, an 85-year-old man named Clarence Schultz had just wrapped up dinner with his wife Geraldine. He was in the other room getting cleaned up when she suddenly called him back into the kitchen. "Look out the window," she claims. Como é que eles sabem? Ela And disse when he isso. does, Clarence would come face to face with a scene straight out of a nightmare. Immediately, he heads upstairs to grab supplies while she stays behind, and while up there, he Eu não sei pulls como é out que eu his me cell safava phone nesta to take a situação. quick video. What he was unaware of, though, was that while taking this footage, the tornado wasn't heading away, Estava aí na direção dele. but rather Oh, fuck! straight towards them. Oh, fuck! Oh, shit! Oh, shit! Do nada muda a direção, queres ver? Bro, eu não sei se tinha colhões para gravar isto, man. Eu não tinha colhões para gravar esta merda. Caralho, bro. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Está tudo preto, mano. Olha aí, está tudo... Foda-se, caralho. Foda-se. Vê de novo. Não, não, vê tu. Mano, morreu, não morreu. É uma aventura no up. Lá vai ele com os balões. Clarence Schultz didn't make it back to his wife, Não but morreu. thankfully, Ai he não. did make it out of this É ele. alive. Aí, bro, ele viu merdas, mano. Ele viu merdas. E gravou também. Geraldine, however, Morreu a wasn't mulher. quite so lucky. A mulher dele morreu. In the moments following the video, the storm destroyed the Schultz home, and Clarence resultingly found himself caught in a pile of rubble. Mano, olha, pensaste tipo, vou All vlogar. of a sudden, it kind Estás a of ver? got quiet. He recalls. I asked myself, "Are you dead?" Ei, eu não me imagino. No, you can't hurt when you're dead.
And I heard. Caralho. Geraldine Schultz was one of 2 Tadinha, deaths man. and 11 injuries that were caused by the events from April 9th. The other, Perdeu a mulher. their mano. neighbor and longtime friend Ei, named Jacqueline Closa. Jacqueline. Closa reportedly had a massive fear of spiders, which her daughter claims is why she didn't seek refuge in her own basement. Oh, bro, no fucking way que ela por ter medo de aranhas, mano. Não, pá, ok, mano, isto também é seleção natural. Coitadinha, mano, ela que descansa em paz e tudo, mano, mas foda-se. Mano, eu cagava na puta das aranhas, não me faça isto, mano, foda-se, mano, até podia enfiar um pau no cu, mano, eu ficava com ele durante a tempestade toda. Não conseguia, man. In total, over $19 million in damages were reported, and the aftermath footage embodies the devastation that was left behind. Thankfully, a storm of this magnitude hasn't struck the area since then. And As aranhas. after a grueling, years-long recovery effort, Lagou bocado, life in man. Fairdale is mostly back to normal today. For the residents of this small town, though, Tudo the fodido, scars olha para from that isto. night will remain everlasting. Caralho, mano, o vídeo é bué assustador. While the incident in Fairdale is just one of hundreds of Caralho. natural disasters that have happened over the years, the Foda-se. resident stories and the media that accompany them Olha paint para a isto, picture that man. is humbling. It takes you there, in a way, Olha aí. conveying the tragedy that nobody could have predicted. Ozzy, sou Ozzy. Today, Fairdale stands strong. They are a community Boa, that banded muito together. fixe, mas se vier outro While a tornado não similar fazem storm caralho. hasn't happened since then, they remain Que é que vigilant fazem? in Vigilantes, case tem que something like passar. this ever happens. Mano, caralho, o gajo só ia gravar um videozinho para o YouTube, mano, e acabou a foder-se todo. Again. Eu não ficava lá a gravar o tornado, mano, vai-te foder, mano. Só para ter um vídeo fixe, mano, foda-se. Olha que eu sou youtuber, já fui. Em Espanha, né, o que está a acontecer agora. Em Sevilha, né, Sevilha, não é Sevilha, Valência. Yeah, my house is getting robbed right now. Caralho. Minha casa está a ser assaltada. Lua On December cheia. 1st, 2019, Caralho, in 8 Michigan, dias antes do meu a man aniversário. named Christopher Neal, his wife Haley Coe, and their 2-year-old daughter Charlotte were watching TV at home. The family had just moved here from North Texas, so they were still getting settled in. Chegou ao YouTube, true. All things considered, the night was going okay, and nothing was out of the ordinary. Caralho, mano, foda-se que puta de susto, bro. Eia, mano, ai, não me façam isto, mano. Eia, bro, foda-se. Ai, caralho, ainda por cima eu estou sozinho em casa, mano. Caiu, bro. Esta merda caiu, bro. Foda-se. Esta merda estava aqui pendurada, caiu, mano. Ei, não me façam isto, mano. Não me façam esta merda, bro. Caralho. Ei, não. Bu, caralho. Bu, caralho. É para o caralho, tu também, Cásio. Foda-se. Não. Foda-se. At around 10 p.m., the three hear a loud noise at the front of the house. It sounds like an intruder, and so William. Chris heads to investigate Parece while Haley William. stays behind to call 911. It was at this point when Foda-se. Chris would encounter an unknown man standing near his front door. Ai, mano, não, estou a tripar, mano. Já estou a tripar, bro. Veio uma corrente de ar do nada. Boa tarde. Bro, estou a sentir frio do nada, mano. Não, para lá com isso, mano. Oh, não... Foda-se, mano. Para lá, mano. Para com essa merda, mano. Olha aí. And immediately, Então vem. Então foda-se. Está aqui um espírito. Mano, foda-se, caralho. Foda-se. Espírito, se estiveres aqui, vem-me ao cu. Vem-me ao cu agora, mano. Tira-me as calças e vem-me ao cu. Hã? he too calls the authorities. Ah. The following audio takes place the moment the call center answered. Foda-se. Que a mim ninguém tem medo de nada. Aí as chamadas é fodido. 911, what is location of your emergency? Yes, there's a man in my house right now. What is going on? Stop for a second. What? There's a man in my house. I need you to give me your address first. Mano, isto é bué da lag, mano. O pessoal do 911, do 112, não tem tipo logo acesso à tua localização. Não é bué estúpido? Imagina, estás enterrado vivo, vamos supor, e tens o telemóvel e consegues ter rede. Olha, estás aonde? Sei lá, caralho. Estou enterrado vivo. Não faço puta de ideia onde é que eu estou, mano. Estás à espera que eu te diga a morada? Eles deviam ter, mano. Mas deviam ter.
Devia tipo poder rastrear, mano, não é? Não tem, mano. Foda-se, é bué da estúpido. Tem satélites, mano. Podiam ter contactado diretamente com as operadoras. Só que o problema é que depois o pessoal podia fazer merda com eles. Podia atrair, né? Podia tipo fingir. Mas pode, mano, com a morada também podem atrair, é a mesma merda. Mas que é protocolo de privacidade, já. 100 Proctor Opa. Avenue. Is that a house or an apartment? House at the end of the street. Ah, pá, mas já tens a morada. Ok, mas ele deu o número e tudo, mano. Não. Why are you in my house, bro? Tell me when you talk to her. You don't get speakerphone. Why are you in my house, though? Sir, how many other people are in your house? It's me, my wife, and our daughter. How old is your daughter? She's 2. Mano, mas caralho, para de fazer essas perguntas. Manda mais uma equipa para a puta da casa, mano. Olha, já agora, o que é que comeste ao jantar, mano? Foi pizza ou foi uma carne de porco alentejana? Só para saber com o que contar quando chegarmos aí, porque os salvadores têm fome. Costumam ir com um bocado de fome. Se tiverem uns restos, eles comem quando forem salvar. Foda-se. Okay. Do you have any idea who he is? You don't know. Let my wife talk to her. Okay. No. I'm not gonna harm you guys. All right? I promise. Shake my hand. 140 Jones. William Jones. I'm not gonna harm you. Olha aí. Where is William at right now? He's standing next to me in my hallway. Okay, are we still on speakerphone? We still are. He's right here. Okay. William. Guilherme. William. Okay. Can Christopher and his wife and daughter step outside? No. Não. I'm not. Ma'am, What? they're safe. They're safe? Isto é bué estranho. They're gonna stay right here with me. What are you doing in their house? I told you there. Shots fired. Where were shots fired at? Going on 037 or 037. Mano, mas espera aí, ela já mandou equipa para ir lá salvá-los ou não, mano? Parem lá de dizer as merdas atrás de mim, chato. É um caldeirão de 200 anos. Deve ter um espírito ali da minha bisavó, ao caralho. I'm in about. What's that? Stop right here with me, man. No, I ain't going anywhere. Será que já mandou? Bro, Turn right now, please. William. Turn right now. William. Yes, ma'am. What are you trying to have them do? He's coming in the room with me. That's it. Why is he going in the room with you? why are you locking that door? Don't lock that door, bro. You all right, man? I just gave you my word, man. You're straight. I get what you're saying, but you got 2 guns, bro. You're safe. Duas armas. I'm trying to play crazy, man. I'm not doing anything. William. Get in my house, man. I'm sorry, man. William, listen to me. What the fuck, bro? William, can you listen to me? Caralho, manda a puta da equipa, I mano. need you to put those guns down because I've got officers that want to help you. I have officers that want to help you Já and deve keep ter you mandado, safe. já deve ter So I mandado, need já deve ter you mandado. to put those guns down. Está a tentar ganhar a confiança dele. 911. I've got help for you. I need you to put those guns down so that they can get you the help that you need. I want police here so I can be safe. The police are there, William. A polícia já está, are ok. there. No, they're not. They are there. No, they're not. They're there. I've They're got there. a lot of deputies there. They're there. Look, man, listen. I'm not harming you. I promise. My word. My life Não just confio. got threatened, man. Não confio nele. You understand? I hear you. They got threatened last night. Okay. O gajo está a I'm not tripar. harming you or your children or your wife. O gajo está a tripar, bro. O assaltante está a tripar. William. Yes. Hey, this is Joe from the Sheriff's Department. How are you, man? Like you bad from leaving the door. Espera, então está a ligar. Olha como é que é, bro. Olha, grande cena, mano. Estás aí dentro da casa, mano. Olha como é que é. Tem mobília fixe. A mobília é branca, mano. Olha, e dá para... Don't come through that door. Okay. Para com essa merda, mano. Que é isso? Que é isso? O que vocês estão a fazer, mano? Que é isso? Don't come through that door. Slide your bad underneath that door, man. Well, I'm not even up by the door, man. I'm outside the house. Way outside the house. Stop playing games with me, man. What's got you all worked up today, man? Desligou o telemóvel. Hello? Hello? Is this Christopher? Cristóvão. No, Christopher's dead. What the fuck? Matou o Chris, o dono da casa. What? Arrepiei-me. Arrepiei-me, bro. Arrepiei-me para caralho. Contrary to the man's claim, Chris wasn't dead the moment he said it.
Minutes later, though, he would be. Caralho. After hearing the gunfire, police forced their way into the home. During their advancement, 3 officers were shot and would sustain non-life-threatening wounds. Ok. Mata-me esse maluco, caralho. Mata. Foda-se. Não há escapatória, mano. Já fez merda, mano. Tiras uma vida, bro. Perdes a tua. Foda-se. Hey, this is Joe out here, okay? Man, we don't want anything bad to happen. We're not gonna hurt you. Listen to me, please. Go home. Say that again, man? Once they charged towards the bedroom that Jones was hiding out in, they'd encounter Neil lying on the floor with the bedroom window ajar. Outside of it was Jones trying to flee. However, his efforts were in vain. Tinha a casa rodeada, né? William Jones ultimately faced 19 felony charges. Foda-se, mano. É o Nuno Moura. And was accused of killing Christopher Neal and wounding 3 officers. He was reportedly well known in surrounding counties as a thief and home invader. Parabéns, Laurex. And astonishingly, just 5 days prior to the murder, he was released from jail after serving time for a previous offense. Peraí, o quê? Counties as a thief and home invader. And astonishingly, just 5 days prior to the murder, he was released from jail after serving time for a previous offense. 5 dias antes foi libertado, foi e fez merda outra vez, mano. Não, esse gajo é maluco, mano. Esse gajo é maluco. Esse gajo é maluco. During his arraignment, his defense attorney maintained his innocence, claiming that Jones was running from an attacker that night and ultimately sought refuge in the Neal home. No. I think the 911 audio speaks for itself. Bro. Claro However, que fala it'll por si. ultimately be up to a jury in his eventual trial. Mano, metam-no na cadeira elétrica, bro, para ele ver se recarrega Haley a Coe has memória. given birth to the couple's second child and is now raising them alone. Tadinha, With mano. this, Mano, their que oldest daughter estupidez, will mano. be forever scarred by the Bro, que estupidez, mano. Uma vida assim à toa, mano. What the fuck, sem razão nenhuma, mano. loss of her dad that night, and their youngest will never know him. Tadinha, mano. Vai crescer sem pai, bro. Christopher Neal died protecting his family from a lifelong criminal. And no matter if Jones... Ai, mano, que foreshadowing ali, bro. Tipo, olha o foreshadowing. Ali uma pessoa fora da casa como se simbolizasse tipo um intruso, estás a ver? Mas é a mulher que está a tirar a foto, mas o reflexo parece que há alguém fora. Que cena creepy, mano! What the fuck? Eia, não. sentenced to life in prison with justice served. The Neal family will forever have to live on without a husband. Que cena estranha, and mano. without a father. Tadinha. Muito fodido. Coverage of a missing persons investigation. Not a whole lot to go on, and that is why we need. Desaparecido. Saturday evening, 1989. Central and North America are recovering from a recent Category 5 hurricane. United States President-elect George H.W. Bush is preparing to swear in as the 41st president with just under a week to go. And on Channel 5 up in Chicago, Illinois, an NBC-affiliated news station by the name of WMAQ is wrapping up its nightly programming. In relation to the other two, a news station broadcast keeping up the status quo doesn't seem all that notable or interesting. And to be honest with you, it isn't. Rather, it's what transpired afterwards that's piqued my interest. It's extremely subtle, but after being discovered relatively recently, the footage you're about to watch has opened the door to a mystery that's perplexed a small but growing corner of the internet. 4K, gravado com uma batata. This is WMAQ TV, Channel 5. Foda-se, mano. O que é que quer dizer WMAQ TV, mano? Foda-se que puta, mano. Deixa eu só televisão do Manel. Está mais fácil. BC Television in Chicago. We now leave the air and wish you a pleasant good morning. Ok, deixam assim. Oi, caralho, foda-se. What the fuck, bro?
Ai, que creepy, mano. Foda-se, eu estou a olhar para trás, mano. Ai, mano, isto acabou. Mano, isto deu na televisão. Depois do hino nacional e o caralho. Acabaram a transmissão. E logo depois deu isto, Joanna Lopez. Como é que é suposto eu também ver a puta da cara dela, mano? Caralho. Estão à espera que eu... mano. Oh, é a Joana, bro. Claro, dá para perceber logo que é a Joana. Né? Eu percebo, mano. É a Joana. Claro, Joaninha, bro. Que tadinha. Caralho, que creepy, mano. Pô, eu estou a olhar para trás, mano. Caralho. It's a rarity that something as simple as a missing notice can fill me with such. Mano, é que vem depois do hino nacional dos Estados Unidos. Tipo, olha, já agora. It's because this TV spot is so obscure. This image is incredibly low quality, and there's effectively nothing to complement it. É isso, mano. Não dá para perceber sequer a caralho da cara dela, mano. Weight or age. No information about where they were last seen. É isso. No family contacts. No investigative progress reports. Nada. No voiceover to fill you in. Absolutely nothing. This just exists as a late-night post-broadcast info screen shown at a time when most viewers likely directed their attention elsewhere. É isso, mano. Ou seja, ninguém está a ver isto. Estás a ver? Tipo, é mesmo what the fuck, porque não dar antes. What we're left with is the name Joanna Lopez, a poorly lit photo of her face, and a now defunct phone number that's been found to lead to the youth division of the Chicago Police Department. Okay. Something about the way this was presented just seems off. And considering the current online discourse about it, I'm not alone in feeling this way. Que cena bizarra, bro. 91. Tem-me a dar os arrepios no cu, mano. You're watching NBC5, Chicago. That is very difficult. What the fuck? É uma transmissão. 2 years later, in 1991, WMAQ would once again wrap up their nightly broadcast. 2 anos depois. In a strikingly similar and almost random fashion, Joanna's missing notice would be played once 2 more. anos depois, outra vez a Joana. Bro, what the fuck, mano? Parem com essa merda, mano! Ai, caralho! Foda-se! Todo cagado, mano! Tô todo cagado, bro. Considering the blink and you'll miss it nature of the notice this time, it, too, fell on deaf ears. There was, again, no supporting info about her, no updates that might have cropped up in the prior 2 years, still no age, height, weight, nothing. Just this obscure photo with the word missing plastered on top of it. Given how long it was since the last update, combined with the implied lack of any progress in the search, were dwindling as the days went by. And to date, not a single other update had ever come of this. Joanna Lopez has presumably never been found. Boa tarde. Até nunca foi encontrada, mano, e que passado 10 anos aparece outra vez, queres ver? Durante os 2 anos de 2000 e 2010, 2012. Missing Child. Qual foi o verdicto da Joanna Lopez? Parece que o caso dela despertou interesse, mas não foi tipo o suficiente para ter atenção mainstream. Até este ano, o quê? In late 2020 and into 2021, Joanna's mysterious missing notice would finally be shared to Reddit. 2 posts are known to have spearheaded the conversation. One by a Luke Inspire, and another by a Chris Polygon. While Luke Inspires came first, I wanted to focus on Chris's, as this one prompted the most discussion. Simply titled, The Very Obscure Disappearance of Joanna Lopez. Foda-se, mano. Their post in Unresolved Mysteries outlines most of what we've already touched on so far. They go forth to claim that they have looked through various missing persons resources, however have found absolutely no information about her. Considering this is a subreddit devoted to discussing the unsolved, others quickly chimed in with theories on what they think might have happened. Oh man, ou foi prank? I think she was a runaway and was found pretty quick.
Maybe she ran away again in 1991 and they used the same picture. 1989 and 1991 are not that far apart, and if she was in foster care, I doubt they had up-to-date pictures of her. Such a strange case. Realmente? Wow, this one is strange. I found the number listed here as the Youth Division of the Chicago Police Department. So, on the face of it, the number is in fact legit. I don't have the guts to call it, but it's there. Eia bem. Sounds like she escaped some kind of juvenile detention or probation. Se calhar escapou, tipo, isso If deve it ter weren't sido for a the polícia. reappearance of the photo 2 years later, Pode I'd ser a be inclined to polícia. believe that's exactly what happened. Yeah. But then she Estava was found presa. and returned with her case never having a chance to escalate to federal involvement. The fact that it aired again in 1991, however, makes me think she was Nunca foi never found. encontrada, yeah. And in the pre-internet days, her case simply slipped through the cracks. Pois. Era I só uma hope I'm televisão. wrong. Lá às 5 da manhã, o There caralho. aren't all of these, though. One comment stood out among the others. Foda-se. Posted by a proud evening star. They claim the following. Came across this post late last night, and it creeped me out so much that I couldn't sleep for a while. Ui. It really is so sad to think that a person can slip through the cracks like that and seemingly vanish altogether. I've been scouring the Doe network for unidentified Jane Does in and around the Chicago area all morning, and the only possible case I could find is from 1994. Ui. Here. I really hope we can 94. find closure on this. My heart breaks for her. 94, bro. Interesting. Heading to that link presents us with a Jane What Doe. the fuck? 276 UFIL. She was found deceased in an alleyway, naked from the waist down. Eia, what? It goes without saying that our working evidence is tenuous. However, lining up this photo with that of Joanna Lopez, while considering the time and location in which she was found, Bro, yeah, what? postulating that this woman is Joanna isn't out of the realm of possibility. Realmente. I've done some digging on various missing persons from around the time period and have also come up short with results. There are quite a few from around Illinois. However, their dates of discovery don't quite line up with the two missing broadcasts. It seems to me that Proud Evening Star has found the most plausible visual match out of nearly all the 1990s Jane Does from the area. But even this leaves us with much to be desired. É com cada foto também, foda-se, são todas bué da creep. Olha para isto, mano. Olha lá a puta das caras, mano. Caralho. Não sabem fazer caras menos assustadoras? Joanna Lopez, mas ela At the não se end of the chama... day, the case of Joanna Lopez is one that is undoubtedly haunting. Barring how obscure the photo itself is, the lack of information, the visuals that accompany... Olha, tipo, adormeces com a televisão ligada, estás a... Está a dar o hino nacional, tu acordas no final, vês esta foto, mano. Cagava, meu ataque cardíaco. The broadcast, and the fact that there is virtually no discussion or record about her ever existing, aside from this brief video archive online. This case is enveloped in absolute mystery. I implore you to join the discussion in finding this girl. Bro, And if you know vai or encontrar remember esta merda? anything about her, myself and countless others are all ears about Era it. muito fixe. In the worst case scenario, we won't get anywhere and this mystery will remain. But the best case, reaching any sort of closure, that is what I'm aiming for. Caralho. Ajuda a Rick, ajuda a Joana, bro. Ajuda a Joana, Rick. Por favor, Rick. Ajuda a Joana. Ela matou-se, como é que tu sabes, mano? The internet harbors a vast abyss of content that is perplexing, intriguing, and immensely Acho que acabou, haunting. já acabou. A community thriving off sharing Caralho, mano. derelict Olha, areas isso foi around the assustador, world. mano. An internet urban legend that engulfed the name of someone who has À never toa, been mano. found. Já, outra. An unforeseen natural disaster that wreaked havoc on a community. A 911 call in the midst of a home invasion. Foda-se. And a missing persons broadcast that never found a resolution. Os vídeos são fixe, mano.
Thank you so much for tuning in to this special Halloween edition of Disturbing Things from Ahá, around the Halloween, internet. I caralho. hope you all Vês? enjoyed this, and if you have any eerie discoveries that you'd like to share, Foda-se, nem foi assim tão mal. Olha, mano, imagina, a cena desta última foi fodido, mano. Tipo, do nada, mano, estás a ver a televisão, aparece lá um missing, do nada, mano, com um som fodido. Parece um jump scare, mano. Foda-se. Caralho, borrei-me todo, mano.